We discuss about the looping control statements in today's section. This is the main important point in this particular lecture. Now, in looping control statement, what happens that is if you want to control a particular loop for a specific condition, you want to break that particular loop, or we continue a particular value. That is, we skip some statements at a particular value. Then we can consider these two types of statements. That's why they are called as a loop control statement. Now, what happened in this looping control statement? That is uh, when we consider break statement, how to break the loop after satisfying specific condition, it can be used in both while loop as well as in the for loop. दोन्ही loop मध्ये आपल्याला हे statement यूज करता येतं. ब्रेक स्टेटमेंट आपण वापरू शकतो, परंतु हे यूज करत असताना आपल्याला एक पर्टिक्युलर कंडिशन त्याला काय करावं लागते, अप्लाय करावं लागते. पर्टिक्युलर कंडिशन म्हणजे काय की सपोज मी एखादं लूप कन्सिडर केलं. फॉर एक्झाम्पल वी कन्सिडर वन demo corresponding to this example. Suppose if we consider, we open the file where we consider the last programs of that control statements. That is, in this case, users, then Ganesh, and here we consider control statement. Control statement. We open this file. Programs are given in this case. Okay, this is a particular program. What happened in this case? We display the particular range of numbers from 1 to 8. आपण range function त्यामध्ये for loop मध्ये वापरलं होतं. त्या ठिकाणी मी 1 ते 10 पर्यंत नंबर डिस्प्ले करतोय, परंतु डिस्प्ले करत असताना मी काय केलंय, हे प्रत्येक नंबर या ठिकाणी एक्झिक्यूट केले. But if my particular number is, suppose if we consider the condition for x is equal to 5. Suppose मला 5 नंतर काय करायचं, माझं एक्झिक्युशन 5 पर्यंत गेले आणि 5 नंतर मला काय करायचं, जे काही लूप आहे ते फॉर लूप जे आहे ते मला ब्रेक करायचं. सो आय विल गिव्हन दिस पर्टिक्युलर कंडिशन अँड वी कॅन ब्रेक दिस लूप. काय झालं, त्याचं एक्स ची व्हॅल्यू जेव्हा 5 होईल त्यावेळेस तुमचं लूप काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे. म्हणजे त्याचं जे एक्झिक्युशन असेल ते काय होईल, त्या ठिकाणी स्टॉप होईल. वी कॅन सी द आउटपुट फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. वी गेट 1 2 3 4 नंबर प्रिंट झाले आणि जेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू 5 झाली त्यावेळेस इफ कंडिशन ट्रू झाली. ट्रू झाल्यानंतर काय झालं, तुमचं ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं. जर आपण हे ब्रेक नाही यूज केलं तर काय होत आहे, आपण हे ब्रेक वापरलंच नाही. मी त्या ठिकाणी काय केलं, त्याला कमेंट मध्ये दिलंय. तर तुमचं जे लूप आहे ते किती वेळ एक्झिक्यूट होणार आहे, 10 टाइम्स एक्झिक्यूट होणार. Okay, we need to break control this also. You can see how many times that particular loop will be executed. That is 1 to 9. रेंज फंक्शन वापरले म्हणून शेवटचा नंबर त्या ठिकाणी कन्सिडर होणार नाही, 10 नंबर कन्सिडर होणार नाही. तो एक्झिक्यूट केलेला असतो रेंज फंक्शन कडनं. नाउ यू रिमेंबर ऑलवेज दिस पर्टिक्युलर. दिस इज द वे टू कन्सिडर द ब्रेक स्टेटमेंट. म्हणजे मी ते ब्रेक काय वापरायचं किंवा केव्हा यूज करायचं, ज्यावेळेस मला एखादा पर्टिक्युलर स्टेटमेंटला ब्रेक करायचं किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू नंतर मला माझं लूप काय करायचं, ब्रेक करायचं, ते स्टॉप करायचं आहे, त्यावेळेस तुम्ही ते ब्रेक स्टेटमेंट यूज करू शकता. अशा पद्धतीने हे ब्रेक आपण या ठिकाणी वापरतो. मी या ब्रेक मध्ये 5 ला काय केलं, माझा प्रोग्राम ब्रेक केला किंवा लूप ब्रेक केला. नाउ वी कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल करस्पॉन्डिंग टू लूप कंटिन्यू. आता कंटिन्यू मध्ये किंवा तुम्हाला हे ब्रेक मी म्हटलं की व्हाईल लूप मध्ये पण वापरता येतं. इन्स्टेड ऑफ दिस फॉर लूप वी जस्ट यूज व्हाईल लूप अँड इफ कंडिशन इज सिमिलर. तुम्हाला इफ संदेश तो ब्रेक काय करावा लागेल, यूज करावा लागेल. नाउ नेक्स्ट टाइम वी कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल फॉर द कंटिन्यू. वी कन्सिडर दिस सेम फॉर लूप वन्स अगेन. मी हे फॉर लूप या ठिकाणी कन्सिडर करतो परत एकदा. आता ह्या फॉर लूप मध्ये मी कंटिन्यू वापरणार. कंटिन्यू मध्ये काय होतं, एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू साठी ह्या लूपचे जे रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स असतील ते काय होतात, स्किप होतात. मग फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी कंटिन्यू यूज केला, कंटिन्यू. ठीक आहे. ज्यावेळेस माझं एक्स ची व्हॅल्यू ही 5 होईल त्यावेळेस माझं प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही. कंट्रोल परत पुढे पास केला जाईल तुमचा ह्या कंडिशन मधनं पुन्हा फॉर लूपला पास केला जाईल. म्हणजे 5 साठी तुम्हाला डेटा डिस्प्ले होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी मी काय केलंय, स्ट्रिंग प्रिंट करतोय 1 2 3 स्टार देन व्हॅल्यू ऑफ एक्स. ठीक आहे. जर वी कन्सिडर डॉट आपल्याला एक्स डिस्प्ले करायचा, सो वी कन्सिडर हियर फॉर्मॅट फंक्शन एक्स. ठीक आहे. 3 स्टार आणि त्यानंतर एक्स ची व्हॅल्यू तुम्हाला या ठिकाणी डिस्प्ले झालेली दिसते. मग आता काय झालं, जेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू 5 होईल त्यावेळेस हे प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत नाही.
तसं कंटिन्यू मध्ये काय व्हायचं, 5 व्हॅल्यू झाल्यानंतर पुढचं लूप पूर्णपणे ब्रेक होऊन जायचं, परंतु इथे ब्रेक होत नाही. इथे लूप तुमचा कंटिन्यू होता, परंतु जी व्हॅल्यूला कंडिशन मॅच झाली तिथून पुढचे स्टेटमेंट त्या लूप मधले मात्र काय होणार आहे, स्किप होणार आहे. नाव कॅन सी द आउटपुट. डॉट राहिला बघा इथे 1 प्रिंट झाला, 2 प्रिंट झाला, 3 प्रिंट झाला, 4 प्रिंट झाला. त्यानंतर 5 साठी डिस्प्ले झालंय का काही, 5 जिथे मॅच झालं तिथून काय झालं, स्टेटमेंट तुमचं किंवा लूप तुमचं कंटिन्यू झालं. कंटिन्यू झालं तो 6 ला गेला पुढच्या लूपला, तिथून पुढचे स्टेटमेंट तुझे काय झाले त्या ठिकाणी डिस्प्ले झाले. म्हणजे आपल्याला स्पेसिफिक नंबरला किंवा एका पर्टिक्युलर स्पेसिफिक कंडिशन मध्ये काही स्टेटमेंट काय करायचं, आपले ब्रेक करायचे, आपल्याला ते स्टेटमेंट त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करायचे नाही त्या कंडिशनच्या अंडर. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करणार किंवा कंटिन्यू स्टेटमेंटचा वापर केला जातो. जर मला आता इथे समजा x = 5 बरोबर, एकासाठी मी इथे ब्रेक केलं, मला वाटलं की नाही मला या ठिकाणी आणखी एका नंबर साठी ब्रेक करायचं, सपोज मला x = 7 झालं, त्यावेळेस मला त्या ठिकाणी ब्रेक पाहिजे, म्हणजे त्या ठिकाणी ते स्टेटमेंट ब्रेक नाही झालं पाहिजे. किंवा आणखी एक स्टेटमेंट मी या ठिकाणी दिलं, ऑर कंडिशन मी वापरतोय, ऑर म्हणजे यापैकी कोणीही एक ट्रू असेल त्यावेळेस ते कंटिन्यू होईल. मी ऑर साठी काय केलं, ऑर x = सपोज 9 आहे, म्हणजे माझे किती स्टेटमेंट आता या ठिकाणी डिस्प्ले नको व्हायला, 3 वेळेस माझं हे लूप काय होणार आहे, कंटिन्यू होणार आहे. आउटपुट मध्ये काय दिसतंय बघा तुम्हाला, 1 आला, 2 आला, 3 आला, 4 आला. 5 ला तो कंटिन्यू झाला, 6 ला डिस्प्ले झाला, 7 ला कंटिन्यू झाला, तर 7 ला प्रिंट कडे जाणार नाही, आणि 9 ला कंटिन्यू झाला, म्हणजे 9 ला सुद्धा प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही. दिस इज द यूज ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट in the Python programming language. This is all about the control statement in Python, that is we discuss looping control statement and branching control statement. In branching cases, we discuss the if control statement, if else control statement, nested if else control statement. Then another one is nothing but the if else, if else control statement. These are the branching control statement. Next one, we discuss the looping control statement, where we consider the for loop and while loop. In case of a while loop, in case of a for loop, we discuss one more function that is called as the range function. We pass different types of values. There are 3 parameters that range function will accept, and with the help of that 3 values, we can consider the execution of the particular number, the given range of the numbers. Okay, and to control this particular execution of a loops, then we use these 2 types of control statements, that is called as the break and continue. They are without condition, but they required to execute in the code with a particular by other control statements. दुसऱ्या कंट्रोल स्टेटमेंट साठी आपल्याला त्यांना काय करावं लागतं, यूज करावं लागतं. स्वतः मात्र कंडिशन देत नाही, परंतु कुणाच्या तरी कंडिशन वरती ते काय केलं जातं, एक्झिक्यूट केलं जातं. अशा पद्धतीने हे ब्रेक अँड कंटिन्यू स्टेटमेंट या ठिकाणी एक्झिक्यूट होतं. Now next today we are discuss about the string. What is the string, and what is the how we can implement the string in case of a Python programming language. Now in this case, when we consider the string of a particular, that is we define the string, you are familiar with that particular string, that is it is a sequence of characters. Okay, you can discuss that particular string in from first year also. String is nothing but the sequence or group of the characters. Now in case of a Python, string is immutable. Immutable means what? Unchanged. If you assign a particular string to a particular variable, then it is never changed. But if we consider to rechange or we reassign the value to that variable, आपण जर एकदा एखाद्या व्हेरिएबलला स्ट्रिंग असाइन केली तर ती स्ट्रिंग आपण बदलू शकत नाही. आपण त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बदलू शकतो, स्ट्रिंग दुसऱ्या मध्ये देऊ शकतो, परंतु जो स्ट्रिंग पॅटर्न असतो किंवा स्ट्रिंगची जी सिक्वेन्स, कॅरेक्टरची जी सिक्वेन्स असते ती कॉमन असते, ती आपल्याला बदलता येणार नाही किंवा ती आपण चेंज करू शकणार नाही. In this case, when we consider this particular string, how we can represent this string in Python programming. Python मध्ये ह्या स्ट्रिंगचं रिप्रेझेंटेशन कसं केलं जातं किंवा कशा पद्धतीने ही स्ट्रिंग रिप्रेझेंट केली जाते. Here we can store, that is, the string can be stored as an individual character in a contiguous memory location. That is, we consider one basic tool corresponding to that of the string. When we discuss the string in a C programming language, then we can declare one array that is called as a character array. Okay, we consider this char array of 10, suppose. Then what happens? That is 10 size contiguous memory location of 10 to store the 10 string elements. We consider these 10 contiguous location in the string. Now similar pattern will follow in Python programming also. That is, contiguous memory locations will be
considered for storing the given string. Now we can access the individual character. We can access the individual character in the string by using the string variable and index. आपण स्ट्रिंगचा एखादा पर्टिक्युलर व्हेरिएबल, आता इथे ही जे कॉन्टिन्युअस लोकेशन्स असतात, तर एका सेल मध्ये एका वेळेस काय होतं, फक्त एकच कॅरेक्टर या ठिकाणी स्टोअर केलं जातं. जर माझी स्ट्रिंग ही हॅलो वर्ड अशी असेल, हॅलो स्ट्रिंग जर या ठिकाणी मी घेतली, तर तुमचा एच पहिल्या सेलला स्टोअर होणार आहे, ई दुसऱ्या सेलला स्टोअर होणार आहे, एल तिसऱ्या सेलला, दुसरा एल नेक्स्ट सेल मध्ये, ओ एका सेल मध्ये, अशा पद्धतीने एका सेल मध्ये एकच कॅरेक्टर काय केलं जातं, स्टोअर केलं जातं. मग ह्या पर्टिक्युलर सेलला एक इंडेक्स व्हॅल्यू दिले. बाय डिफॉल्ट दॅट इंडेक्स व्हॅल्यू शुड स्टार्ट विथ 0, दॅट इज 0 1 2 3 अप टू तुमच्या स्ट्रिंगची लेंथ किती आहे त्यापेक्षा एक नंबर मायनस असणारे एक नंबर कमी असेल त्या स्ट्रिंगचा, अशा पद्धतीने ती स्ट्रिंग काय केली जाते, त्या ठिकाणी स्टोअर केली जाते. Now in this case, when we consider this particular storage of the given string in the Python programming language, we also consider that index values to access a specific element, access a specific character from the given string. Now, as per the above schematic, we need to generalize the forward index. Will start from the 0th index and end with the n-1th index. This I will tell you that. Now, when we consider the Python representation, that is to use the index value, we can use the square bracket for that purpose. The benefit of using this string is that it can be accessed from the both directions, that is forward as well as backward. पायथॉन प्रोग्रामिंग मध्ये मात्र आपल्याला एक ऍडिशनल फीचर या ठिकाणी स्ट्रिंगच्या करस्पॉन्डिंग प्रोव्हाइड केलंय. आपण जी स्ट्रिंग ऍक्सेस करतो ती दोन्ही डायरेक्शनने आपल्याला ऍक्सेस करता येते. आतापर्यंत आपण इंडेक्स व्हॅल्यूज बघितल्या 0 to n-1 म्हणजे ऑलवेज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू बघितल्या. बट इन पायथॉन we can consider negative value also. Negative value in the sense that is if we traverse the or we can scan the string from right to left, म्हणजे आपण बॅकवर्ड सुद्धा ट्रॅव्हर्सल स्ट्रिंग वरती परफॉर्म करू शकतो. बॅकवर्ड स्ट्रिंग सुद्धा काय केली जाते, रीड केली जाते. बॅकवर्ड रीड करण्यासाठी तुम्हाला इंडेक्स व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे आहेत -1 -2 -3 -4 म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू. लास्ट इंडेक्स किंवा लास्ट कॅरेक्टर जे असेल त्याची -1 असणार आहे, सेकंड लास्ट कॅरेक्टरची -2, थर्ड लास्ट कॅरेक्टरची -3, अशा पद्धतीने तुमच्या स्ट्रिंगचे ज्या इंडेक्स व्हॅल्यूज असतील त्या काय केल्या जातात, त्या ठिकाणी मायनस व्हॅल्यू यूज करून सुद्धा access केल्या जातात. We can see this particular indexing format. That is, Python is the word stored in these particular indexes. Forward indexing will be considered with 0, 1, 2, 3, 4, 5. हे forward indexing झालं. If you consider the backward indexing, then we can see this -1 is the last character, -2 is the second last character, -3 is the third last character, -4 is nothing but fourth character from the last, -5 that is the fifth character from the last, and 6 is the sixth character from the last, and it is the first character in the फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, अशा पद्धतीने ह्या स्ट्रिंग काय केल्या जातात, त्या ठिकाणी युज केल्या जातात किंवा त्याचं रिप्रेझेंटेशन या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. आणि जर आपल्याला ते ऍक्सेस करायचं असेल तर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी एसटीआर ही स्ट्रिंग कन्सिडर केली, str(0 = p, ठीक आहे, आणि तीच स्ट्रिंग ऍक्सेस होते किंवा तेच कॅरेक्टर तुम्हाला ऍक्सेस करता येतं -6 ने. So we consider the demo corresponding to this particular representation. We can see that is, I will comment this particular part of the code. Here we can consider one string that is called as the Python. str = Python. str is actually a keyword, we don't use it. We consider str1 as Python. Okay. Now we consider this representation. That is, we access this particular string, we use print keyword. Print into bracket str1 of 0 ला तुम्हाला जे कॅरेक्टर मिळणार आहे तेच कॅरेक्टर आपण या ठिकाणी प्रिंट करणार आहोत. प्रिंट str of -6, str1 आहे, str1 of -6 है कॅरेक्टर. ठीक है, now we can consider this particular output of the given program. Okay, string name is invalid. str
लक्षात आलंय? सेम कॅरेक्टर आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतंय स्टार्टिंग आणि एंडिंगचं. ठीक आहे. अशा पद्धतीने हे कॅरेक्टर काय केलं जातं या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जाईल. पॉझिटिव्ह ऍज वेल एज निगेटिव्ह दोन्ही व्हॅल्यू तुम्हाला या ठिकाणी वापरता येते. जशा पद्धतीने आपण फर्स्ट कॅरेक्टर डिस्प्ले केला तसंच सेकंड कॅरेक्टर जर डिस्प्ले करायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी मी इथे 1 म्हणेल. 1 म्हणजेच काय तुमचं सेकंड कॅरेक्टर असणार आहे आणि इथे आपण -5 म्हणणार आहोत. अशा पद्धतीने आपल्याला काय केलं जातील सेकंड नंबरचं कॅरेक्टर त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जाईल. दिस इज द पर्टिक्युलर आउटपुट ऑफ द गिव्हन स्टेटमेंट. ओके, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अशा दोन्ही इंडेक्सेस आपल्याला या ठिकाणी डिस्प्ले करता येतात. आपल्याला जर कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले करायची असेल तर आपण काय करणार या ठिकाणी प्रिंट फंक्शन यूज करणार. आता मी यामधनं आता याच्यामध्ये बघा ही जी स्ट्रिंग मेथड आहे याच्यामध्ये आपल्याला स्लायसिंग पण परफॉर्म करता येतं जे आपण पुढे बघणार आहोत. स्लायसिंग परफॉर्म करत असताना मी इथे काय केलं मला फक्त त्यामधला फर्स्ट नंबर पासून फोर्थ नंबर पर्यंत किंवा थर्ड नंबर पर्यंत एवढ्या स्ट्रिंग या ठिकाणी डिस्प्ले कॅरेक्टर मला या ठिकाणी डिस्प्ले करायचे होते. म्हणजे मी 1 इंडेक्स लोकेशनला जे कॅरेक्टर असेल तिथून तिसऱ्या इंडेक्स लोकेशन पर्यंतचे कॅरेक्टर मला या ठिकाणी डिस्प्ले होतील. म्हणजे ती सब स्ट्रिंग थोडक्यात आपण ज्याला म्हणू शकतो. तसंच मला या ठिकाणी काय करायचंय -4 पासून ठीक आहे ऍक्च्युली इथे आपल्याला हायर इंडेक्स द्यावे लागेल दॅट इज -5 पासून कॅरेक्टर डिस्प्ले करायचंय मला ठीक आहे. तर -5 -3 अशा पद्धतीची स्ट्रिंग आपल्याला त्या ठिकाणी डिस्प्ले करायची. सो वी कॅन सी दिस आउटपुट फॉर दिस स्टेटमेंट. आपल्याला फक्त किती कॅरेक्टर दिसतात या ठिकाणी वायटी दोनच कॅरेक्टर त्या ठिकाणी डिस्प्ले होत आहेत. बाकीचे कॅरेक्टर काय झाले त्या ठिकाणी डिस्प्ले झालेले नाही. -1 to 3 सॉरी 1 to 3 म्हणजे 1 लोकेशनचं जे कॅरेक्टर असेल ते कॅरेक्टर आणि 2 लोकेशनचं जे कॅरेक्टर होतं ते कॅरेक्टर डिस्प्ले झालं. 3 त्या ठिकाणी कन्सिडर होणार नाही. तो काय केला जातो एक्सक्लूड केला जातो. हे झालं स्लायसिंग फंक्शन किंवा स्लायसिंग ऑफ दॅट और वी फेच द पर्टिक्युलर स्ट्रिंग. आपल्याला जेवढे कॅरेक्टर्स फेच करायचे त्यामधले फक्त काही नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी काय होतील तुम्हाला त्यामध्ये डिस्प्ले केले जातात. अशा पद्धतीने हे फंक्शन्स आपल्याला स्ट्रिंग मेथड मध्ये काय करता येतात यूज करता येतात. Now, in this case, this is the standard representation of a string in a Python programming language. Now, next thing, we also familiar with the particular concept that is escape characters. What is the escape characters or how that escape characters can be used? You are familiar with all these things. Now, what types of escape characters are provided by the Python programming language? We can see this particular table where we consider backward slash as a new line character or we consider it as the ignore. ओके, याला इग्नोर म्हटलं जातं. डबल बॅकवर्ड स्लॅश असेल तर आपल्याला एक बॅकवर्ड स्लॅश त्या ठिकाणी डिस्प्ले होणार आहे. बॅकवर्ड स्लॅश कॉमा जर असेल सिंगल कोड असेल तर आपल्याला तो सिंगल कोड जेव्हा डिस्प्ले करायचा असतो त्यावेळेस आपण त्या फॉर्मॅटमध्ये ते कॅरेक्टर यूज करणार आहोत. डबल कोड यूज करायचं असेल तर बॅकवर्ड स्लॅश डबल कोड अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये पास करायचं. म्हणजे एस्केप कॅरेक्टर काय म्हणायचं बॅकवर्ड स्लॅश प्रत्येकाला दिलाय. बॅकवर्ड स्लॅश इज नथिंग बट द एस्केप and we display the other character with the help of this backward slash. त्यामुळे याला escape sequence म्हटलं जातं. Backward slash a it is nothing but the ASCII base. Then slash b we consider ASCII base. Backspace आपण जो देतो एक backspace 4 स्पेसेस ज्याच्यामध्ये असतात तो देण्यासाठी आपण हा slash b वापरणार आहोत. फॉर्म फील्ड साठी f वापरला जाईल. न्यू लाईन फील्ड साठी n वापरला जाईल. कॅरी इज रिटर्न